व्यक्तीनां सृष्टिः समष्टि सृष्टिः तत्त्वानां सृष्टिः समष्टि सृष्टिः इति चेत् ग्रास् एलिमेंट्स् इति यदुच्यते अट् दि ग्रास् लेवल् तत्र या सृष्टिर्भवति सा सृष्टिः समष्टि सृष्टिः इति उच्यते। कदाचित् तत्र व्यक्तीनां इंडिविजुअल एंटिटीस् इति यदुच्यते तेषां सृष्टिः तावत् व्यष्टिसृष्टिः इति उच्यते। अतः तत्र समष्टिसृष्टिः अन्या व्यष्टिसृष्टिः अन्या। कदाचित् तत्र समष्टिसृष्ट्यपेक्षया व्यष्टिसृष्टौ व्यत्यासः भवितुम् अर्हति कदाचित् अपवादरूपतया। अतः अपवादः इति यदा उच्यते तदानीं तत्र एकस्य अप्रामाण्यम् एकस्य प्रामाण्यम् इति न आगच्छति। उत्सर्गापवादन्यायः इति एकः न्यायः इति चेत् एक्सेप्शन् रूल् एंड एक्सेप्शन्। यथा एकस्यां कक्षायां 25 छात्राः वर्तन्ते कस्यचित् छात्रस्य जन्मदिनम् आगच्छति सः सर्वेभ्यः तत्र कञ्चन मधुरपदार्थं ददाति। सर्वेभ्यः तत्र कक्षायां विद्यमानेभ्यः अस्य मधुरपदार्थस्य विनियोगः क्रियतां वितरणं क्रियताम् इति वदन्ति। परन्तु एकस्य बालकस्य स्वास्थ्यं न समीचीनम्। अस्य कृते मास्तु इमं बालकं त्यक्त्वा अन्येभ्यः सर्वेभ्यः मधुरपदार्थस्य वितरणं क्रियताम् इति उच्यते चेत् किमर्थं भोः तस्य विषये तारतम्यं क्रियते इति तारतम्यं नास्ति। तत्र यतः तस्य स्वास्थ्यं न समीचीनम् अस्वास्थ्यं यस्य वर्तते सः मधुरपदार्थं खादिष्यति चेत् तत्र व्याधिः वर्धते। तस्मात् कारणात् तस्य कृते न देयम् इति यदि उच्यते तदानीम् अपवादः। तर्हि सर्वेभ्यः दीयताम् इति उक्तम् इदानीम् अस्य मास्तु इति उक्तं तर्हि उभयोर्वाक्ययोर्विरोधः अस्ति खलु इति विरोधो नास्ति। अत्र उत्सर्गापवादन्यायः अन्वेतव्यः। सर्वेभ्यः दीयताम् इति वाक्यं प्रमाणमेव। अस्य कृते मास्तु इति कारणविशेषवशात् एकस्य बालकस्य मधुवितरणं न क्रियताम् मधुरपदार्थवितरणं न क्रियताम् इति उच्यते चेत् पूर्वस्य वाक्यस्य अप्रामाण्यम् इति सर्वथा न मन्तव्यम्। कारणविशेषवशात् अत्र अपवादः ज्ञेयः। अतः उत्सर्गापवादयोः परस्परविरोधः कुत्रापि कदापि कैरपि नाङ्गीयते। तद्वत् अत्रापि तत्र उत्सर्गापवादः अन्वेतव्यः। किमिति समष्टिसृष्टौ सर्वदैव तत्र तैत्तिरीयोपनिषत्क्रमः एव अङ्गीकर्तव्यः। कुतः न केवलं तैत्तिरीयोपनिषदि अपि तु अन्यत्र सुबालोपनिषदादौ अन्यत्र च बह्वीषु उपनिषत्सु अयमेव क्रमः उपात्तः। तस्माद्वा एतस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापाद्यः पृथिवी इति भूतात् उत्तरोत्तरभूतस्य सृष्टिः एतादृशक्रमे स्वीक्रियते चेत्। परन्तु अंभसी प्रश्ने महानारायणोपनिषदि एकत्रैव अभ्योऽग्निः इति उक्तम्। सः अपवादरूपः। कुतः सः व्यष्टिसृष्टिविषयकः। कथं व्यष्टिसृष्टौ कथं तथा भवति इति चेत् कदाचित् व्यष्टिसृष्टौ तत्र मेघात् विद्युतः उत्पत्तिः। विद्युत इति अस्माभिः मिन्नल् इति तमिळ् भाषायाम् उच्यते। लैट्निङ्ग् कदा जायते इति चेत् द्वयोः जलपूरितयोः मेघयोः यदा परस्परम् एवं रीत्या घर्षणं भवति तदानीं तस्मात् तादृशघर्षणविशेषवशात्
घर्षणविशेषवशात् तत्र विद्युत् उत्पद्यते। तस्मात् तत्र विद्युतः उत्पत्तिः जलादि। तदादाय अभ्योऽग्निः, तस्य तेजोरूपत्वात् तस्य जलजन्यत्वात् तदादाय अग्निय तत्र अभ्यः अग्निः इति उक्तं। तत्र व्यष्टिसृष्टिविषयकः अयं विषयः। अपि च तत्र जलादेव तत्र तादृशविद्युतः उत्पत्तिः भवति इति अस्माभिः स्पष्टं ज्ञायते। विज्ञानम् आधुनिकविज्ञानमपि इदं विषयं सम्यक् प्रतिपादयति। एवञ्च व्यष्टौ ताभ्यः कदाचित् तदुपजनिः, ताभ्यष्टौ व्यष्टिसृष्टौ ताभ्यः अभ्यः जलस्य सकाशात् कदाचित् एव यथा विद्युदादिविषये तद्वत् तदुपजनिः तेजसः उपजनिः तेजसः उत्पत्तिः भवति। अतः तत् समष्टौ व्यत्ययः, समष्टिसृष्टौ तावत् तादृश व्यत्यासः नास्ति चेत् अभ्योऽग्निः इति यदुच्यते तन्नाङ्गीक्रियते। अग्नेरापः इत्ययमेव विषयः युज्यते। तस्मात् कारणात् किमुच्यते, आदावप्सृष्टिवादः श्रुतिमितमितरत् न प्रतिक्षेप्तुमीष्टे। प्रथमं जलस्यैव सृष्टिः इत्यादि विचाराः अन्यत्र वर्तन्ते। कुत्र इति चेत् अप एव ससर्जादौ तासु वीर्यमसापासृजते इति तत्र मनुस्मृतिवाक्यं वर्तते। एवम् अन्यत्रापि विषयाः भवेयुः, परन्तु स्पष्टतः तत्र श्रुतिविरुद्धा स्मृतिः नाङ्गीकर्तव्या इत्येव स्पष्टतः वर्तते। तत्र ब्रह्मसूत्रेषु द्वितीयाध्याये प्रथमपादे प्रथमाधिकरणं स्मृत्यधिकरणं। तत्र श्रुतिविरुद्धायाः स्मृतेः अङ्गीकारः न युक्तः। कुतः? श्रुतिस्मृत्योर्विरोधे श्रुतेरेव प्राबल्यम् अङ्गीकर्तव्यं, स्मृतेः न प्राबल्यं। कुतः? श्रुत्युक्तः अर्थः यस्मिन् स्मर्यते तादृशग्रन्थे एव स्मृतिः इति उच्यते। अतः श्रुतिविरुद्धा स्मृतिः सर्वथा न ग्राह्या। अतः तत्र आदावप्सृष्टिवादः। कुत्र आदौ अपसृष्टि? आदौ अपामेव सृष्टिः, आदौ जलस्यैव सृष्टिः इति यः वादः मनुस्मृत्यादौपि वर्तते। परन्तु तादृशवादः श्रुतिमितम् इतरत्। श्रुतौ स्पष्टतः ज्ञायमानं किमिति अग्नेरापः इति वादं प्रतिक्षेप्तुं न ईष्टे। कुतः? अप एव ससर्जादौ इत्यादि वाक्यान्यपि व्यष्टिसृष्टिविषयकाणि इत्येव ज्ञातव्यम्। अतः तत्र अस्मिन् श्लोके किं क्रियते चेत् श्रुत्योः तत्त्वसृष्टिक्रमे यः विरोधः तस्य परिहारः क्रियते। अपि च मनुस्मृत्यादौ यत् उच्यते अप एव ससर्जादौ इति, अप एव ससर्ज आदौ इति चेत् प्रथमतः अपः चेत् जलमेव सृष्टवान् परमात्मा अथवा सृष्टिकर्ता इति यदुच्यते तस्यापि प्रायः अग्नेरापः इति वाक्यस्य विरोधः स्यात्। अतः तत्र तेषां वाक्यानाम् एतादृशदृष्ट्या विरोधः नास्ति। कुतः चेत् तेषां वाक्यानां व्यष्टिसृष्टिविषयकत्वमेव। अतः समष्टिसृष्टिविषयकं वाक्यं तैत्तिरीयोपनिषत् गतम्। इतरत्र जलाते तेजसः उत्पत्तिप्रतिपादकं वाक्यं यद्यद्वर्तते तत्सर्वं व्यष्टिसृष्टिविषयकम्। तत्र कथं समष्टिसृष्ट्यपेक्षया व्यष्टिसृष्टौ व्यत्ययः भवितुमर्हति वा चेत् कदाचित् भवितुमर्हति, न दोषाय, अपवादरूपेण भवितुमर्हति। कथम् इति चेत् उदाहरणम् इदमेव। यथा जलपूरितयोः मेघयोः परस्परं घर्षणेन तेजोरूपस्य विद्युतः उत्पत्तिः तद्वत् इति एवं रीत्या विद्यमानत्वात् तत्र
सृष्टिक्रमे आपाततः यः विरोधः श्रुतौ एव प्रतीयते सः विरोधः नास्ति इति अस्य श्लोकस्य अभिप्रायः। कस्यापि इतोपि सन्देहः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्यते। प्रश्नस्य उत्तरं दास्यामि। अद्भ्योऽग्निस्तेजसस्ता इति न हि वचसोर्बाधितुं युक्तमेकम् निर्वाहः कल्पभेदाद्यदि न दृढमितात् तत्त्वसृष्ट्यैकरूप्यात् व्यष्टौ ताभ्यः कदाचित् तदुपजनिः अतः व्यत्ययस्तत्समष्टौ आदावप्सृष्टिवादः श्रुतिमितमितरत् न प्रतिक्षेप्तुमीष्टे। So now I will explain the purport of this in English. So this shloka is regarding an apparent contradiction among the Vedic passages only with regard to the exact process of creation. So in the Taittiriya Upanishad, it is specifically mentioned regarding the creation of the Panchamahabhutas. Akashad Vayu, Atmana Akasha Sambhutaha. So from the Supreme Lord emanated the Akasha. From Akasha emanated Akashad Vayu, that is air. That is the five great elements, namely air. Akasha, then from Akasha air, Akashad Vayu. Then Vayoho Agni. From Vayu emerged Tejas, and from Tejasaha Vayor Agni, Agnerāpaḥ. From Tejas or fire emerged the Jala or water. And from water, Prithvi, the earth emerged. This is the exact procedure in which the five great elements came into existence. This is what the Taittiriya Upanishad says. But on the other hand, the fourth chapter of the Taittiriya Upanishad, namely the Ramanuja.org, this is also known as the Ambhasit Prashna in our Vaidika parlance. It mentions that Adbhyognihi. So the Mahabhuta called water gave rise to the Mahabhuta called Tejas. So in the Taittiriya Upanishad, that is the first chapter of Shikshavalli or Anandavalli, it is mentioned that water emerged from Tejas, that is Jala emerged from Tejas, whereas in the Ramanuja.org, it is mentioned as Tejas emerged from water. So these two are mutually contradictory statements. So which is correct among these two? If this is the question, then can we give up any one of them? We either accept the statement in the Ramanuja.org and say that the other statement is not authentic, or either accept the statement of the Taittiriya Upanishad and disregard the statement of the Ramanuja.org. No, we cannot do so, because both of them are Shruti-Vakyas and they are actually assertive sentences, not some very minor sentence talking about something very unimportant. Since both of them deal with the process of creation only, and since both of them are assertive sentences, we cannot discount or disregard the authenticity of any one of them. That is the answer. Then once again, the question is, right, then how do you actually substantiate the meaning of both the sentences which are mutually contradictory? Then one idea is suggested in this regard, Nirvaha Kalpa Bhedati. So in each Kalpa, there is a new Srishti, a new creation. So for those who are not familiar with the word Kalpa, it's a big topic. I don't want to go into now, because for
First we have to say, when in the Sankalpa we say Bharata Varshe, Bharakande, Shakabde, Mero, Dakshine, Parshe. No, you have to say in the beginning. Shishno Mahavrisha, Shishno Rajna, Pradvana, Adya Brahmana. Adya Brahmana, Ditiya Parad. Adya Brahmana, some people mention the Sankalpam as Adya Brahmana. No, that is totally wrong. Adya Brahmana means Adyatana Brahmana. The Chaturmukha Brahma who is presently prevailing upon the world, who is the creator of the world. Tasya Dvitiya Pararthe, we are in the second half of his Ayus. So one half of Ayus is the maximum that can be counted, the number that can be counted according to the Indian tradition. So Adya Brahmana, we are in the second half of the Ayus of the current Brahma. So it is Adyatana Brahmana, which is mentioned as Adya Brahmana, Titiya Pararthe. Then Vaivasvata Manvantare. Adya Brahmana, Adya Pararthe. Shri Shvetavaraha Kalpe. So that one Parartha is divided into several Kalpas. And the current Kalpa is known as Shvetavaraha Kalpa. And among the Kalpa, among each Kalpa, there are several Manvantaras. So we are in the Shvetavaraha Kalpa, Vaivasvata Manvantara. We are in the Vaivasvata Manvantara. So in each Manvantara, the Manu will change. And in each Kalpa, several the presiding Devatas will change. Then finally, Brahma will also change. So they are all known as Adhikarika Purushas who are presiding over the destiny of our universe. It's a huge, huge topic. Of course, a lot of elaboration might be required. If somebody is interested, they can know by reading or asking the elders. So what is a Manvantara? Manvantarattu Divyanam Yuganam Ekasaptati. 71 Divya Yugas. That is one cycle of 4 yugas, that is Krita, Treta, Dvapara and Kali. Kritam, Treta, Dvaparashcha, Kalishtvaaparancha, Kalishchet, Chaturyugam. The 4 yugas themselves constitute to make several lakhs of years, several 100,000 years. All that is available online now. Whether they are authentic or not, you have to see. So many for you, this combination of our 4 yugas, that is several lakhs of years, becomes one day in the one day from the point of view of Chaturmukha Brahma. Like that it happens so many millions and millions of years, like that it happens, and 71 Divya Yugas, Manvantarantu Divyanam Yuga. So it will translate into several billion years. One Manvantara will translate to several billions of years from our time, or at least millions, surely. So like that 71 millions of years will become one Manvantara. 71 Divya Yugas will become one Manvantara. Several Manvantaras will constitute one Kalpa. And several Kalpas will constitute one Parardha or Ardha is of one Brahma. Like that he will preside over 2 Ardhas, 2 halves of his eyes. So in each Kalpa, the Srishti Krama is different. Can we manage to reconcile these 2 sentences from that point of view? The question is asked. No, that type of resolution cannot be done because it has been specifically mentioned in the Mahanarayana Upanishad itself that Dhata yatha purvama kalpayati. The Srishtikarta, the creator, creates all the tattvas as he was doing earlier. And needless to say, he will do so in the same procedure in future also, in the subsequent kalpas also. There are so many issues regarding this. So many questions and answers need to be asked, but even I have several questions which I have not found an answer to. So it is very interesting. Let us not worry about it. So, Nirvaha Kalpavedat Yadi Na. So you cannot
resort to saying that in each kalpa it is different. So Adhyogni refers to a particular kalpa, earlier kalpa, and Agnerabha refers to the process of creation in the present kalpa, because Tattva Srishti Rupyat. The creation or the process of creation happens in the same way in all the kalpas as mentioned in the Vedas. Then how do you reconcile these two mutually contradictory sentences? Then a very beautiful method of resolution is given by our Acharya only, based on the schools of our Purvacharyas, of course, needless to say. Vyashtautabhyah kadachit tadupajanihi. So in Srishti itself, the process of creation itself, there are two Srishtis. One is Vyashti Srishti and another is Samashti Srishti. Samashti Srishti means creation at the gross level. Vyashti Srishti means creation of the individual aspects. So Agnerabha, Adhya, Prithvi, etc. relates to the process of Samashti Srishti, that is Tattva Srishti. At the gross level, this is the correct Srishti. This is how it happens. And there is no contradiction to that. Whereas in Vyashti Srishti, that is creation of certain individual entities. It so happens that Adhya, Agni, Tejas emanates from water. For example, when there is a lightning, we all know that when two clouds that are full of water, they clash with each other, you have a lightning which is in the form of Tejas. Of course, it has a huge electrical power also, which is also another form of Tejas. When you see a huge streaks of light, it is known as lightning, which will be seen for seen from several millions of miles. So as we all know, it is two different water-filled clouds coming in contact with each other at a huge speed, which gives rise to lightning. So in such cases, it so happens that Agni or Tejas emanates from water. So this is a case of Vyashti Srishti. Therefore, in Vyashti Srishti can be accepted that Adhya Agni is correct. Similarly, in other Smriti works also, there are accounts where it is mentioned that the Srishti Karta or the creator created water first before all the other tattvas. So it is mentioned, Apa eva sasajjado vatasu vinyam apaha sarjati. Ado apaha eva sasajja. The Supreme Lord created water before all the other entities, and etc., etc., etc. That means he created water before fire also. Then Agnerabha cannot hold good. If such a question is raised again, then it is also once again mentioned that is also pertaining to Vyashti Srishti only. Because we have very proper, very authentic and very clear instructions in the Taittiriya Upanishad stating that Agnerabha. So that cannot be contradicted. And if at all there is some contradiction in other texts, like the Shruti works or the Smriti works, like Manusmriti, where it is mentioned as Apaya Jadu, it means that, or it has to be interpreted that it pertains to Vyashti Srishti only and not Samashti Srishti. Therefore, there is no contradiction. Apparently, there might have been contradiction, but this is how the apparent contradiction has to be resolved as far as the process of creation is concerned. So this is the purport of this shloka. अभ्योऽग्निस्तेजसस्ता इति नहि वचसोर्बाधितुं युक्तमेकं निर्वाहः कल्पभेदाद्यदि न दृढमितात् तत्त्वसृष्ट्यैकरूप्यात् व्यष्टौ ताभ्यः कदाचित् तदुपजनिरतो व्यत्ययस्तत्समष्टौ
आदावसृष्टिवादः श्रुतिमितमितरति न प्रतिक्षेप्तुमीष्टे. So I hope I have conveyed the subject in an easily understandable manner. So if there are any questions, you can ask them. Otherwise, we'll conclude and continue next week. केचन कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्यते. देशभाषायामपि प्रष्टुं शक्यते, आङ्ग्लभाषायामपि प्रष्टुं शक्यते, संस्कृतभाषायामपि प्रष्टुं शक्यते. कोऽपि प्रश्नः नास्ति इति मन्ये. मङ्गलश्लोकपूर्वकं कक्षायाः समाप्तिः. कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः.